Et salut tout le monde, c'est Rathalos16 et bienvenue sur cette nouvelle compile de stream de Dragon's Dogma 2. Donc deuxième épisode, on continue le premier live où je fais 2-3-4 secondaires. Beaucoup de papillonnage, j'ai envie de dire, durant la balade vers la capitale de Vermoon, capitale qui s'appelle Vernorth. Ouais, la région s'appelle Vermoon, mais la capitale s'appelle Vernorth. Ou Verworth, je sais plus. Enfin bref. Mais également avec les petits problèmes de FPS, enfin les gros problèmes de FPS qui vient avec, avec la ville, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à tous, à la prochaine. Bonne chasse, et n'oubliez pas, la rediffusion du live se trouve en description. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Très bien, très bien. Ah, d'accord. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Deuxième? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? Non, ça, je m'en souviens de ça. You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. 'Twas terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on and by some miracle survived. Ok, très bien. Hop, tac. Voilà, je suis devenu insurgé. Listen, I'm afraid I don't understand your meaning. Oh, mais c'est dans l'ordre de tout votre monde, Does rien it de have moi. aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Exactement. I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care, Oh, t'inquiète, avec un joli minois comme ça, je vais revenir. Arisen. Par contre, c'est fou, le jeu ne tourne pas bien, c'est dingue. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Très Come bien. to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Toujours à poil. Hein. C'est la pierre. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way.
Bah disons que le tour de cou qu'a fait la caméra, ça m'a un peu gêné, oui. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. Hein? I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. Ouais, t'es pas qu'une gamine en fait. Well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. 'Twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Je peux t'aider? You do that? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, sir, seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your T'es au courant que tu parles à un mec en slip, hein? Ne tâtonnez pas dans le noir, équipez-vous plutôt d'une sublime lanterne. Tâchez toutefois de ne pas vous aventurer trop loin sous peine de voir les monstres s'attirer par votre lueur. D'accord, donc la lueur des lanternes peut attirer les monstres. Bon, je peux pas prendre. Ah, well met. Here for some fruit, Robert. You'll remène, c'est ça? Are we? Do come again. Attends. Mission. Si vous trouvez Florent, donnez-lui le fortifiant de fruits qu'elle vous a demandé. Merde. Ah, well met. Fortifiant de fruits, il est là. J'en veux un. Pastille curative contenant des morceaux de fruits redonne beaucoup de vie. Je vais s'en prendre un. Voilà. Here for some fruit, Rob. Do come again. Voilà, fais confiance à l'homme en sud qui vient te donner un bonbon. Cette image est particulièrement grave. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to... Très bien. D'accord, si tu veux. Ah, il fuit vraiment quand je sors l'arme, hein. C'est dingue. Hein. Ah. Terre à plante, ok. Bon. Oui, je suis Norbert. Oh, fie. I got my hopes up for... Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no sign of him since. I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters, but 'twould hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap... Ouais. You look like you please, sir. I worry for my brother. Many thanks. L'écriture de quête, hein, peut-être faire revoir ça un jour. Vous arrivez à l'arbre avec un nid d'oiseau tout en gardant la falaise à votre droite. Entrez dans la forêt et tournez quand vous arrivez à l'arbre avec un nid d'oiseau. Tout en gardant la falaise à votre droite. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since... I'll need you to watch over me, keep me safe. You will, right. In we go then. My luck. Très bien. Bah écoutez, c'est parti.
toi le frère? Nice. T'es qui toi? Parfait. Ah, niveau 7. On verra. On verra. Les ponts destructibles. Les ponts de corde s'effondrent si vous utilisez leur pilier de soutien. Vous pouvez profiter des ponts pour attirer vos ennemis en plein milieu et les... Ok. Ah d'accord, il y avait le pont au-dessus, je l'avais pas vu. Ça je prends. Allez, tu passes devant un peu là? Ou des loups. Tout va bien, tout va bien. Des loups. Ils sont beaucoup quand même, faut faire gaffe. Non. Tout va bien derrière. Oh, la parade parfaite. Ah. Eh merde. Ils vont être aussi chiants que dans le premier jeu? Non, sans déconner. I thought I was done for. Ah, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And from where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Ah, you'll hear no complaints from me. C'est quoi les Let's be off simples? then. J'aime bien, ils se reposent en attendant. Ils vivent leur vie, c'est cool. Porter les deux frères Armel, ok. Il n'y avait rien d'autre à récupérer ici? Voilà, merci Erza qui récupère absolument toutes les terres à plantes du monde. C'est cool. D'accord.
J'imagine que c'est le genre de monstre. Ectoplasmique, donc c'est des fantômes. Voilà. Et... impeccable, en classe niveau 3. C'est bon, ça suit. Back at last. That was an Perfect. ordeal. I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely, and I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets, even when you can't be sure where it leads. We managed to save Norbert, and perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Bien. Cap rustique, fais voir. Ouais, bof. Moche. Ok, bon bah allons-y. Make haste, then. We must leave anon. Good. Then let us be on our way. Ah, on doit le suivre comme ça. Petit par où ce con y est là. Oh, c'est joli. D'accord, faut vraiment maintenir. Assez longtemps, ouais. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont trop forts les PNJ. Oh, fruits fortifiants, cool.
c'est le campement où j'étais tout à l'heure. Ok. Pas de Hold soucis. here a moment. I shall bid them open the gate. Ok. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I will make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been Bons arranged. arguments. Come, let us. Alors je vais juste... Ouais, ouais. Il n'y a rien, il n'y a rien. Poste frontière nord de Vernund. Ouais, ouais. Le jeu est beau. Le jeu est très très beau. Voilà. Il y a une vraie DA. Hein. Des caribous là-bas. Qu'est-ce que... Ah ouais. Ah ouais, un éboulement comme ça là. Everyone all right? Ouais, ça va, va bien qu'on n'était pas en dessous. More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Bon. Atteindre quoi Je vais voir s'il y avait quelque chose au bord de la rivière. Mon nom. Ah, il bug dans le mur lui. Eh non. Non, désolé Erza. Vraiment, il y en a un dans le coin là. Il y a plein de loot. Si pas de sécher, c'est cool. Plein d'argent. C'est pas nécessaire. Soigne, soigne, soigne. Et on arrive à l'endroit de l'éboulement. Onward. It might await us on the road ahead. Je vais juste quand même vérifier. Voilà. Il y a de l'XP là. Aouh! Et merde.
Comme je le disais, il y a de l'XP. Le campement, est-ce qu'on peut le mettre le campement? Parce que y aller de nuit, non, on y voit. C'est vrai qu'on y va pas très loin. Établir un camp. Commodes, ça permettra de camper dans un lieu privé à cet effet. Ok. Parfait. Et oh, tout le monde s'y assoit, même les personnages de quête, ok. Et du coup, c'est trop bien. C'est non. Oh putain, ça me donne trop la dalle en plus. Incroyable. Ah, un problème là. What's this? We're trapped. Oh, un cyclope. Fie! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. Ok. Ah putain. Les ennemis imposants, vous pouvez, ouais, bon, on connaît. Voilà. Ah, ça bouffe toute ma vigueur. Clac. Ah, ça peut être aussi simple qu'avant, je pense. Et... dans le cul. Et voilà. You Oula. have my gratitude, sir. Twould seem I misjudged you. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Vous avez vu ma cicatrice en plein milieu du torse? Take this. C'est une assez grosse Mark preuve. my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Of course, if you'd rather continue to Effectivement. accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. Well now, Je crois qu'on va accepter d'aller avec eux en fait. the road's blocked. The cart can't get through like this. A powerful current ought to set this rock to crumbling, if we could summon one. Ben voilà. Ouais. Bon. Looter.
Rendez-vous à la capitale pour prouver votre identité. Ok. Bon, j'ai compris. Hein. Allez. Par-toi, 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 par-toi. Un peu dégueulasse l'eau là par contre. Bah voilà, c'est réglé. C'est passé ton chariot là, non? Hop. Et je perds même pas de vie. Trop bien. Bon, allons-y. On peut y aller ou... Mes pions ils y vont à pied eux. D'accord. Hmm. Sinon on peut passer le voyage ou... Bien mes pions qui sont en escorte là. On va que faire la sieste. Oula! Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. Bien ça. This can't be happening. Parfait. Seems we drove them off. You've my thanks for... Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest? All right? Oh, un peu looter la région, non? Le lendemain matin? Mais non, c'était pas très loin. Hein. C'est très très beau. Oh! I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. It would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. Mmh. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. Cette brute. You must submit S'il to vous plaît. questioning. Allons. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Pourrait un peu ranger, non? For my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. Oh, d'accord.
I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the Sovereign. Some days passed, you confronted the dragon in the village of Melv, whereupon you became arisen. Il y a quelques jours. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, ending Ramon's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous council, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. C'est une médicis. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Ah bon? Thus, Disa chose to abduct your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. D'accord. Following that, she prepared a replacement to serve as the Sovereign in your stead. Amir, however, with your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. On a juste à... On a juste à me montrer, en fait. J'ai une putain de cicatrice au plein milieu du torse qui prouve que je suis l'insurgé. Et tous les pions de ce monde s'agenouillent devant moi. Ça suffirait pas comme preuve. Puis là, l'autre mégère, elle va direct en tôle, hein. Y'a pas de souci, hein. Ça paraît un peu facile comme scénario. Enfin bref. À la taverne afin de vous les exposer, très bien. On va voir ce qu'il a en tête. Je vais pas tarder à m'arrêter là. Quand je prends, je sais pas. En tous les cas, ça rame. Vermont est bataillé considérant le fléau de dragon comme une priorité absolue. Si une maléfique bête venait à apparaître d'un côté ou de l'autre de la frontière, les deux nations ont juré de s'entraider. D'accord. D'épauler l'évacuation des populations et de mener des missions de reconnaissance. Dans une telle situation, toutes les troupes sont tenues de faire fi de tout différent culturel ou dogmatique et de se dévouer pleinement à leurs devoirs. D'accord. Donc les deux pays sont alliés face au dragon. On comprend bien. Le siège du dragon. Ok. Do not forget that we work to serve the citizenry. Toujours à poil. Hein. Tout va bien. La carte. Waouh. Ça a l'air bien plus grand que dans le précédent, quoique non. Quartier marchand. Citadin. Bas quartier. Quartier des nobles. Ah non, c'est grosso merdo la même chose. C'est pas disposé pareil, c'est sûr, mais... La carte est grande... Ah ouais, j'ai fait toute cette région-là, ok.
Ok, ok, ok. Donc, en mission, j'ai quoi là? Rencontrer le capitaine Brandt de nuit au petit répit. Pray forgive me, Oula. I'm in a bit of a hurry. Tu peux arrêter de sourire comme ça? Consign it! Get back here! Tu lui as gueulé dessus là. T'as vu? Et donc? You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Bah il est là. You could hide, eh? Oi! Halt! Ok, je me suis fait 3 torticolis, mais ça va. What am I supposed to do? Nice. Oh, je suis à 40 FPS, hein, je suis désolé si vous vous en rendez compte. Un marchand. Enfin, une auberge plutôt. Bon, il faut absolument que je lui parle pour que je puisse stocker mes trucs. Your Majesty, Bon. it is not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. Bien sûr. Eh ben... Show them what for! Oh, ça rame. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. Ok. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your Majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. Élimination de monstres, la régence, ok. Do not forget that we work to serve. Oui, oui. Maintenant que ça c'est fait. Welcome to we serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Bon, alors je paye la tournée. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est la fête. Impeccable. Et eux, ils se battent encore.